bulletin. Let's look out the headline. The unveiling of the crown for Glamour India 2020 Miss, Mr. and Mrs. done at the hands of actress Shweta Avasthi, organized by Fofox Production, was held in Pune. The unveiling witnessed the presence of some of the most noted personalities of the industry. The final round of the beauty pageant will be held in December, wherein 60 contestants will be battle it out for the crown. My name is Lali Busheri and I'm the CEO of Prashanti Cancer Care Mission. It's a cancer foundation which was born out of unfulfilled desires of departed cancer patients and caregivers, and we have set up Orchids Breast Health, where we take care of unaffording cancer patients, and also it's a complete setup, it's a holistic setup where there's a daycare, diagnostic state of the art, and research, and it's a complete thing for breast cancer, and patients who can't afford treatment in India come to us and we take care of them free. This is just in a short nutshell. I have been very privileged to be asked by Chand to join this program to empower women, to tell them that breast cancer is the best cancer. It's getting younger in India, and average age is 44, and we're seeing approximately 140,000 new cases every year. And it's also known as the best cancer because if picked up early, it's completely curable and a woman can have a normal life. Most of the time there's no awareness. The lady doesn't know the signs and symptoms of breast cancer. She doesn't know what she can do to avoid getting it, and she's scared of being mastectomized, meaning breast being removed. And the gold standard of treatment is a breast reconstruction or oncoplasty at the same time of the cancer removal, so that she is whole again and the body image is intact and keeps away depression and has a better quality of life. So the whole, it's a holistic program for a better quality of life for the woman and a normal life after cancer. माझं नाव चंद्रकला सनाप. आपली एक इन्स्टिट्यूट आहे फॅशन इंटिरियर आणि इव्हेंट मॅनेजमेंटची, मॉडेल ग्रूमिंगची. पण आपण हा शो मिस्टर मिस अँड मिसेस ग्लॅमर इंडिया ह्यासाठी करतो आहे की आपल्याला लेडीज एम्पॉवरमेंट, वुमेन एम्पॉवरमेंट, आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे ग्रूमिंग म्हणलं तर आपल्याला त्यांना ऑन द होल पूर्ण ग्रूमिंग करायचं आहे. सो फक्त चालणं आणि वेशभूषा नाही, तर फ्रॉम हेल्थ वाईज त्यांनी त्यांची स्वतःची काळजी कशी घेतली पाहिजे, मेंटली कसं हेल्थ घेतली पाहिजे, आणि पूर्ण सगळीच ग्रूमिंग. आता कॅन्सर अवेअरनेसबरोबर आम्ही का करतो आहे कॅन्सर अवेअरनेस हे, कारण हा एक वुमेन्ससाठी सगळ्यात स्ट्रॉंग, प्रत्येक स्त्रीनं तिचं कॅन्सरचं अवेअरनेस असलंच पाहिजे. कारण ह्याचे काही सिम्पटम्स नसतात ना, आपल्याला कळतही नाही आहे की कधी येतं आणि कधी जातं. सो ह्यासाठी आम्ही प्रशांती कॅन्सर केअर बरोबर नेहमी प्रोग्राम्स करतो. कारण जेव्हा मॅम येतात आणि ते एक कॅन्सर अवेअरनेस आणि एक फ्री कॅन्सर चेकअप सगळ्या स्त्रियांना देतात, तेव्हा इवन त्यांच्यातली जर एक लेडी आम्हाला पॉझिटिव्ह वाटली आणि तिनं तिची केअर घ्यायला चालू केली, तर आय थिंक वी आर ब्लेस्ड अँड वी आर सेव्हिंग अ लॉट ऑफ लाईफ्स. So ह्यासाठी we are partnering with Prashanti Cancer Care, and we are very thankful to Lali Busheri ma'am to come on board and each time help us out with our contestants or their relatives. Any woman, be it any woman, ma'am is always coming forward and giving them a free checkup for cancer. So I just feel this awareness and the beauty pageant together is good for the women empowerment. Hi, my name is Shweta Avasthi और मैं यहाँ पे हूँ to unveil the crown. First of all, ये initiative it's बहुत कम लोग ऐसे इनिशिएटिव लेते हैं जहाँ पे कैंसर लोगों को जिनको हुआ है कैंसर पीड़ित, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए ये आयोजित किया. तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव एंड दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट इवेंट जो ऐसा कर रहा है. आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी टू बी एसोसिएटेड विद दिस.